Good morning. Good morning, everyone. This is me, Abia from Tiju's Academy, Tiruvalla branch. I'm here with yet another live session on behalf of speaking module. So I am here on behalf of that. So I welcome each and every one of you for yet another live session, and let's wait a few seconds for our participants to join. Let our participants join and we'll start today's session. All right. Okay. So, എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവരും നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So, hope you all are doing well and fine. I'm here with yet another live session regarding speaking module, and today we are going to discuss regarding one important topic. നമ്മളുടെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്, and we'll be discussing on that. Okay. Okay, so let's wait a few seconds for our participants to join and let them join so that we'll start today's session. Good morning, everyone, those who have joined. Okay, hope everyone is doing well and fine. We had examination on last Saturday, and most of the students commented that their examination went well. So I'm so happy to hear about it, and some of our students' result came yesterday, and we have got many good news, and even we are happy on that too. So let's wait a couple of seconds for our participants to join. Let them join and we'll start today's session. Okay. Hi Meera, good morning. Okay, so let's wait a few seconds for our participants to join. Let them join and then we'll start today's session, because it would be really helpful for every aspirants who are appearing for their examination. Hi Deepa, good morning. എല്ലാവരും ജോയിൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. Okay. So, is everyone practicing well for their examination? Hi Reshma, good morning. Hi Shilpa, hi good morning ma'am. ഇന്നലെ എൻ്റെ OET റിസൾട്ട് വന്നു. എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസും നല്ല മാർക്സ് കിട്ടി, ഞാൻ പാസ്സായി. മാമിൻ്റെ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലാസ്സസ് ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. താങ്ക് യു ശില്പ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക്. ദാറ്റ് റിയലി മെയ്ഡ് മൈ ഡേ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, so all the very best and congratulations on your result, and നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലാൻ പറ്റട്ടെ. God bless you. I'm so happy for you Shilpa. Hi Jenny, good morning. Hi Priya, good morning. Hi Ramesh, good morning. Okay, so let's wait a couple of seconds for our participants to join, and then we'll start today's session. Okay, so so now we'll start today's session. So as you can see, our thumbnail is a person's given name crucial in unfamiliar situations. That means നമ്മളുടെ കാർഡിൽ, നമ്മളുടെ റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ we do have confusions on this topic. Everyone has confusions on this topic. So I've particularly taken this topic for today's discussion. And what if the patient's name is given in the card that is in an unfamiliar situation, അതായത് unknown situation ആണെങ്കിൽ, unknown case ആണ് എങ്കിൽ, is it that crucial എന്നാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? നിങ്ങൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? ഈസ് ഇറ്റ് ക്രൂഷ്യൽ ഓർ നോട്ട്? ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് നമ്മളുടെ റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് എ പേഴ്സൺസ് നെയിം ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ആ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺനോൺ കേസ്, നമുക്കൊരു അൺനോൺ കേസ് ആണെന്നും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഈസ് ഇറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ നോട്ട്? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? I have an open question for you. So you
can comment whether it is crucial or it is important or not. What do you think? Is it important or not? എന്താണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്? Could you please comment? Comment ചെയ്യാമോ? What do you think? Is it important or not? ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് നമ്മളുടെ കാർഡിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ is it important or not to address the patient's name? നെയിം അവരോട് കൺഫേം ചെയ്യാമല്ലോ. ഞാൻ അഗെയിൻ പറയാണ്, ദിസ് ഇസ് ആൻ അൺഫെമിലിയർ സിറ്റുവേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് അൺനോൺ കേസാണ്. ഓക്കെ, അൺനോൺ കേസാണ്. അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ വച്ചേക്കുക. Yes, need to confirm the person name as we do in home visit. Okay, I am not talking about home visit. I am talking about എന്താണ് നോൺ കേസ് അൺനോൺ കേസസ് ആണ്. കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അൺനോൺ കേസസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ക്ലിനിക് ബേസിസ്, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബേസിസ്, ഒ പി ഡി ബേസിസ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ബേസിസ്. ഇതൊക്കെയാണ് അൺനോൺ കേസായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. Hi Ganga, thank you so much for your feedback. Ganga, yesterday result vannu, Gangayum pass aayi. I'm so happy for you. Congratulations Ganga. Thank you so much for your feedback. May God bless you. And thank you so much for your feedback. Okay, so restate cheyan parayam for confirmation purpose. യെസ്, ഇവിടെയാണ് എല്ലാവർക്കും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് റാപ്പോർട്ട് ഫർദർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അൺഫെമിലിയർ സിറ്റുവേഷൻ, അൺനോൺ കേസാണ്. ആൻഡ് അൺനോൺ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ കേസ് വേ വി ഡോണ്ട് നോ ദ പേഷ്യൻ്റ്, അല്ലേ? നമുക്ക് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അറിയത്തില്ല. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് അൺനോൺ കേസസ്. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, അല്ലേ? സോ ഈ അൺനോൺ കേസിൽ ഈവൻ ഇഫ് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം ഈസ് ഗിവൻ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അതിനകത്ത് കുറേയും കൂടെ ബോധേഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലൊരു ലൈവ് സെഷൻ പോയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ വി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഹാവിങ് കൺസേൺസ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഹാവിങ് ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിങ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്. ഒരു അൺനോൺ കേസിനകത്ത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് കാർഡിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കേസ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. യു സി എ 20-year-old patient named Fernandez who has a recent ear piercing that has become quite sore. You have examined the area around the piercing and can see granuloma next to the piercing, which combined with patient's symptoms indicates an infection. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണുകയാണ്. ദിസ് പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഫെർണാണ്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? സോ ഒരു അൺഫെമിലിയർ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് കൺസേൺഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കേസസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹോം വിസിറ്റ്, അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര്
കൺസേൺഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാൻ അതൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു തംബ്നെയിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ അൺഫെമിലിയർ സിറ്റുവേഷൻ മീൻസ് വി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡോണ്ട് നോ ദ പേഷ്യൻ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ നോർമൽ റോൾ പ്ലേ, ഹൗ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് അവർ റോൾ പ്ലേ ഇൻ ആൻ അൺനോൺ കേസ്? വി വിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രീറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ദെൻ വി വിൽ എന്താണ് മേക്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് കംഫർട്ടബിൾ ബൈ മേക്കിംഗ് ദം പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്, പ്ലീസ് ഹാവ് യുവർ സീറ്റ്, പ്ലീസ് മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് കംഫർട്ടബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പേഷ്യൻറ്റിനെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് വിൽ ഡു ഈസ് എന്താണ്, വിൽ ഡു അവർ സെൽഫ് ഇൻട്രോ. ഓക്കെ, ഓൺ ദാറ്റ് സെൽഫ് ഇൻട്രോ വിൽ ബി സേയിങ് ഐ ആം ഓർ മൈ നെയിം ഇസ് സോ ആൻഡ് സോ, ഐ am one of the registered nurses working in this department, I am one of the community health nurse working in this department, I am one of the nurse working in this department, I am the duty nurse here today. We can say our intros in either of the way. ഓക്കെ, സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേയിൽ നമ്മളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് വിൽ സേ ഈസ് എന്താണ്, മേ ഐ നോ ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് യുവർ വിസിറ്റ്, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ദേ വിൽ സേ നഴ്സ് ഐ എം ഹാവിങ് സം പെയിൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഹാവിങ് കൺഫ്യൂഷൻസ്, ഐ എം ഹാവിങ് ഡൗട്ട്സ്, സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ മീ ഓൺ ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ കുഡ് യു പ്ലീസ് ലുക്ക് ഓൺ ടു ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാഡ് ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ്, വാട്ട് എവർ ദ തിങ് ഈസ്, എന്ത് ചെയ്യും, പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ സേ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ റീഅഷ്വർ ചെയ്യുകയാണ്. ഐ ക്യാൻ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ, ഐ ക്യാൻ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺസ്, സിറ്റുവേഷൻസ്, കണ്ടീഷൻ, ബട്ട് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വറി, യു ആർ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഐ എം ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പേഷ്യൻറ്റിനെ റീഅഷ്വർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു ഇസ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഡു ഇസ് എന്താണ്, നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ പേര് ചോദിക്കും. ഫോർ മൈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പേർപ്പസ് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മി യുവർ നെയിം ആൻഡ് ഏജ് അല്ലേ. സോ നോർമലി നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പേര് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവിടെ ഇവർ ഈ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവർ പറഞ്ഞോളും. മൈ നെയിം ഇസ് ഫെർണാണ്ടസ് ആൻഡ് ഐ എം 35-year-old, അല്ലെങ്കിൽ 40-year-old, 45-year-old, വാട്ട് എവർ ദ ഏജസ്, അതവർ പറഞ്ഞോളും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ദെൻ വി വിൽ ഗോ ടു എന്താണ്, അവർ ടാസ്ക്, ആൻഡ് ദെൻ വിൽ ഡു അവർ ടാസ്ക് അക്കോർഡിംഗ്ലി. ഇതാണ് നോർമലി ഒരു അൺനോൺ കേസിൽ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എ നോൺ കേസ്, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺഫർമേഷൻ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഹോം വിസിറ്റ് കേസ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ നെയിമിൽ പേര് ചോദിക്കേണ്ട കേസസ് വരുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന കാർഡ് ഒരു എന്ത് കാർഡാണ്, നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. യു സീ എ 20-year-old പേഷ്യൻറ്റ് നെയ്മഡ് ഫെർണാണ്ടസ് ഹു ഹാസ് എ റീസെൻറ്റ് ഇയർ പിയേഴ്സിംഗ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം ക്വയറ്റ് സോർ. യു ഹാവ് എക്സാമിൻഡ് ദ ഏരിയ അറൗണ്ട് ദ പിയേഴ്സിംഗ് ആൻഡ് ക്യാൻ സീ ഗ്രാനുലോമ. നെക്സ്റ്റ് ടു ദ പിയേഴ്സിംഗ്, സ്മോൾ ലംബാണ് ഗ്രാനുലോമ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ടു ദ പിയേഴ്സിംഗ് വിച്ച് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻസ് സിംറ്റംസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ആൻ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ബൈ റീഡിങ് ദിസ് സിനേരിയോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്, ഈസ് ഇറ്റ് എ നോൺ കേസ്, അൺനോൺ കേസ്, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ കൺഫർമേഷൻ കേസ്? നിങ്ങളൊന്ന് എന്താണ്, വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്, വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് ഇസ് ദിസ്? യെസ്, സോണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ടു അവോയ്ഡ് നെയിം ചേഞ്ച്. ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്കിവിടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി വി വിൽ അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ് നെയിം, അല്ലെങ്കിൽ വി വിൽ മാർക്ക് ദാറ്റ് നെയിം ആൻഡ് വി വിൽ ഹൈലൈറ്റ് ദാറ്റ് നെയിം. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു അവർ നോർമൽ സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു അവർ 5 minutes time, we won't be having any confusions or we won't be having any doubts on that. So we'll be directly calling the name. So it is for that purpose the patient's name is been given. Exactly, Sony, thank you. Just examined, unknown to known. Okay, what do you think, is it a just examined case or unknown to known case?
Just examined, just examined, just examined. Okay, just examined case. Of course, this is a just examined case ആണ്. Okay, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? You have examined the area around the piercing and can see granuloma. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Of course, from that only we can identify this as a just examined case. Okay, so very good everyone. Now we'll go to our task അല്ലേ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? കളക്ട് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഇയർ പ്രോബ്ലംസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൺസെറ്റ്, ലെവൽ ഓഫ് പെയിൻ, പ്രീവിയസ് ഒക്കറൻസ്, കൺഫേം ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗ്രാനുലോമ ആൻഡ് the granuloma എന്താണെന്ന് we need to explain it to them. Small fluid filled lump formed of cells to fight infection. No cause of concern. Stress the importance of not removing the earring. Hole closes, traps infection. Give reason for your clinical opinion. Appearance, how it feels, linked to infection. No other symptoms. Warn against over-the-counter antibiotic ointments. Risk of skin irritation, slower healing, etc. Make treatment recommendations. Example, wash infection area 2 to 3 times daily. Warm salty water. Avoid perfumed toiletries. Press water soaked cotton pad against lump, etc. Find out any other patient concerns. Advise patient to seek medical attention if no improvement in symptoms, the spread of infection, development of other symptoms, etc. Example, high temperature, increased pain, swelling, redness, pus, etc. Give possible reasons for infection, unhygienic equipment, allergic reaction, sensitive skin, etc. So ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടാസ്ക് വരുന്നത്. So since this is a just examined case, നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ ചോദിക്കണം എന്ന് നമുക്കറിയാം. ബിക്കോസ് വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് അവർ റോൾ പ്ലേ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോൺവെർസേഷൻ അല്ലേ. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ്, ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ്, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കേസ് ആണെങ്കിലും അൺനോൺ കേസ് ആണെങ്കിലും അൺനോൺ ടു നോൺ കേസ് ആണെങ്കിലും കൺഫർമേഷൻ കേസ് ആണെങ്കിലും വേർ വി ആസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പേര് ചോദിക്കും? ഓർ ഡു വി നീഡ് ടു ആസ്ക് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം? ആസ് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം ഈസ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ, പേഷ്യൻ്റെ പേര് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഈസ് ഇറ്റ് നെസസറി ടു ആസ്ക് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ഓർ നോട്ട്? നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? സിൻസ് ദിസ് ഇസ് എ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസ്, നമ്മൾ 3 minutes പ്രിപ്പറേഷനിൽ സാധാരണ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസിൽ പേഷ്യൻ്റെ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ പേഷ്യൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട്, സിൻസ് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം ഈസ് ഗിവൻ ഇൻ ദിസ് കാർഡ്, ഡു വി നീഡ് ടു ആസ്ക് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്? കുഡ് യു പ്ലീസ് കമൻറ്റ്? നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ പേര് ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുമോ? കുഡ് യു പ്ലീസ് കമൻറ്റ്? നോ നീഡ് ടു ആസ്ക്, നോ നീഡ് ടു ആസ്ക്. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? നോ, no. Everyone is saying no. No need. No. So basically എല്ലാവരും പറയുന്നു we don't need to ask the name of the patient അല്ലേ. പക്ഷേ it is അഡ്വൈസബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും ഇഫ് വി കുഡ് ആസ്ക് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ആസ്ക് അല്ല, ആക്ച്വലി വിൽ ബി കൺഫേമിങ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? വി ആർ കൺഫേമിങ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് ഇവരുടെ അടുത്ത് കൺഫേം ചെയ്യാം. മേ ഐ അഡ്രസ്, അല്ലെങ്കിൽ കെൻ ഐ അഡ്രസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ആസ്, അല്ലെങ്കിൽ കെൻ ഐ അഡ്രസ് യു ആസ് ഫെർണാണ്ടസ് ഡ്യൂറിങ് ദ റോൾ പ്ലേ. ക്ലിയർ ആണോ? സോ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആണ്, ഇറ്റ് വുഡ് ബി റിയലി ഗുഡ്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ കിട്ടുവാണ്. വി നീഡ് ടു കൺഫേം
that can I address അല്ലെങ്കിൽ may I address the patient as Fernandez during the role play അല്ലെങ്കിൽ during the conversation. ക്ലിയർ ആണോ? സോ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേ. ക്ലിയർ ആണോ? വി ആർ കൺഫേമിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ സെയിം നെയിം അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ ഡൂയിങ് ദ റോൾ പ്ലേ വിത്ത് ദ സെയിം നെയിം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസിൽ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി എക്സാമിൻഡ് ദ പേഷ്യൻ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കൺഫർമേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോക്ട് വിത്ത് പേഷ്യൻറ്റ്, വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ആസ് ദെയർ നെയിം. അപ്പം ഇവിടെ ഇനിയും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരവസരവും നമുക്കിനിയും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. സോ അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേ ആണ് എന്താണ്? ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ മേ ഐ അഡ്രസ് യു ആസ് ഫെർണാണ്ടസ് ഡ്യൂറിങ് ദ റോൾ പ്ലേ. 3 minutes പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഇത് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ വി വിൽ ബി confirming about the name and we don't have to get any confusions on that. Clear alle? So adeppum ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചോളുക. Is that clear to everyone? Clear alle? So then we can go to our task. നമ്മുടെ 5 minutes റോൾ പ്ലേ കാർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ 5 minutes സ്പീക്കിംഗ് ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദെൻ നമ്മളെങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? നോർമലി നമ്മളുടെ റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ താങ്ക് യു ഫെർണാണ്ടസ് ഫോർ അലാവിങ് മീ ടു അസസ് യുവർ ഇയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് പോകാം. ഷുഡ് വി ആസ്ക് ഫോർ എ നെയിം ഡ്യൂറിങ് കോൺവെർസേഷൻ ഓർ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം മാം? Since they have given the name here in this scenario, they have given the name. Yes, okay, so you see a 20-year-old patient named Fernandez. They have already given the name. So now during the preparation time we need to confirm the same name. We are taking the same name or not ennallathu we need to confirm. So for that we need to ask to the interlocutor, may I address അല്ലെങ്കിൽ can I address the patient as Fernandez during the role play. Is that clear to you, Meera? I hope this is clear to you now. During the preparation time we need to ask the name, not during the conversation, because this is a just examined case and then during that time we are not supposed to ask the name of the patient, right? We are continuing with the speaking, right? So angane varumbodathekku we will be asking the name of the patient during the preparation time, like we will be confirming the name of the patient during the preparation time. In a non case, just examined case, confirmation case, home visit case, in all these cases when the patient's name is given in the card, we need to confirm the name to the interlocutor by asking the same question, that may I address or can I address the patient as whatever the name has been given in our card. We can take that name and we'll during the conversation അല്ലെങ്കിൽ during the role play. For example, ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ, for example, which the name has been given over here is Fernandez. For even if it is a non case, that means this Fernandez is admitted in the ward, or this Fernandez is there for the observation, then it comes under non case. Then next is what? Just examined case, where we have done the examination അല്ലെങ്കിൽ we have done the assessment. Then next comes the home visit. Home visit we will be going to Fernandez residence, and then the other thing comes is confirmation card or confirmation role play card. So in that too we will be confirming the name of the patient by asking, may I address the patient as Fernandez during the role play. Is that clear to everyone? I hope it is clear to all of you. Okay, so now we will start the role play by asking, thank you Fernandez for allowing me to assess your ear, and based on my assessment I would like to ask you some questions. Okay, so we'll need to collect the details of ear problems, right? So now we will be asking the questions. Okay,
So in that we will be asking, our first question will be we need to take permission before asking the questions. Before proceeding further, I would like to ask you some questions. Is that okay with you? Alengil, thank you Fernandez for allowing me to assess your ear, and based on my assessment I would like to ask you some questions. Alengil, in order to get a clear picture regarding your condition, I would like to ask you some questions. Alengil, would you mind if I ask you some questions? We'll be asking permission. Okay, so after taking the permission, when the patient gives you permission, we'll be asking all the questions that has been given there. Okay, so first question is onset, when it started. ഇത് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത്? When it started. അപ്പോൾ patient will be saying right after my piercing. The patient had an ear piercing, right? So patient പറയും പിയേഴ്സിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തൊട്ട് പുറകെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് വിൽ ഡു ഇസ്, എന്താണ്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും level of pain, how you will rate your pain, what is your how will you rate your pain on a pain scale where 0 is no pain and 10 is severe pain എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകാൻ പറ്റും. How long have you been experiencing this problem? Of course we can ask like that. How long have you been experiencing this എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. Okay, so അവിടെ കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ, ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലെവൽ ഓഫ് പെയിൻ. നമ്മൾ ചോദിച്ചു കുഡ് യു പ്ലീസ് റേറ്റ് യുവർ പെയിൻ ഓൺ എ പെയിൻ സ്കെയിൽ വേർ 0 is no pain and 10 is severe pain എന്ന് പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, എന്താണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, പെയിൻ സ്കോർ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്നു എന്താണ്, ഐ ബീൻ എക്സ്പീരിയൻസിങ് മൈ പെയിൻ ഓൺ എ സ്കെയിൽ ഓഫ് 5 or 6 എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. സോ നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ എവിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് എ മോഡറേറ്റ് പെയിൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, I can really understand that you are experiencing is a moderate pain, but please don't worry, we will do the necessary management for you എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ reassurance, we could give a reassurance to our patient. Okay, on the first task with multiple points, can we ask, can you please describe the nature of ear problems? Okay, so it is advisable to ask each questions particularly to the patient, because we in a hospital setting or in a clinical setting, the doctors and nurses needs to ask questions on a particular basis. So that's why they have given all the questions in particular basis. So it would be always advisable to ask the name in particular wise. That means onset chodikya, then we'll be asking about the level of the pain, then we'll be asking about the previous occurrences. So it would be really appreciated if you could ask all the questions in particular ways, or individually if you could ask, that would be really advisable, because that would be എന്താണ് കുറച്ചും കൂടെ appropriate way of approaching to a patient. Okay, have you ever experienced this kind of problem before? Previous occurrenceന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, have you ever experienced this kind of problem before? ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്? Have you ever experienced this type of symptoms before? അല്ലെങ്കിൽ this kind of condition before? This type of have you ever experienced this before? അങ്ങനെ വേണേലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, we will be able to ask, we could ask like that. Okay, have you ever experienced this? അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്നു, no nurse, that it is for the first time I've been experiencing this type of pain എന്നുള്ളത് പേഷ്യൻ്റ് പറയാണ്. അപ്പം എന്താണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എവിടെയും ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാനില്ല. നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഗീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ വി ഹാവ് ഡൺ വിത്ത് അവർ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദറിങ്. നൗ ഇറ്റ്സ് അവർ ടേൺ ടു ഗീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ്. സോ നൗ വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു ഇസ്, എന്താണ്, ഗീവ് താങ്ക്സ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ. അവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ്, താങ്ക് യു ഫോർ
providing your valuable information. Thank you, Fernandez, for giving me your valuable information. Thank you for sharing your information with me. എന്നുള്ള രീതിയിൽ we can say thank you to the patient. Then what we can do next is confirm the presence of granuloma. So there what we need to do is, അല്ലെങ്കിൽ what we need to say is, thank you, Fernandez, for your valuable information, and based on the information that you have given and based on my assessment, I can understand that there is a presence of granuloma. That means a small fluid filled lump formed of cells to fight against infection is present over your ear എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പറയാം I can see that there is a granuloma on your ear, and do you know anything about it, അല്ലെങ്കിൽ have you ever heard of the term എന്നുള്ള രീതിയിലും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. It's a small fluid filled lump formed of cells to fight against infection, and you don't have to worry about it. It is quite normal with the new ear piercing people എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റും. And I would like to tell you that, അല്ലെങ്കിൽ I would like to say that it is not advisable to remove your earring because it may closes your hole and that may leads to trapping of infections എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. Okay. From my examination I understand that എന്നുള്ള രീതിയിലും പോകാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ അവിടെ from my examination, from my observation, from my assessment, I can see that you are having granuloma. Have you ever heard of it? അല്ലെങ്കിൽ have you ever came across with the term? അല്ലെങ്കിൽ do you know anything about it? അല്ലെങ്കിൽ have you ever listen to such kind of words എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചോദിക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I would like to tell you that it is advisable not to remove your earring because that may close your hole, ring holes, and it will trap infection that may lead to further complications. So in order to avoid that, it is advisable not to remove your earring എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. സോ എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് am I making myself clear to you? Is that clear to you? Are you clear with my points? എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയാണ്, നഴ്സ് how can you be sure that the lump is in something more serious എന്നുള്ള രീതിയിൽ പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺ ചോദിക്കുക. because we have already told the patient that there is no reason for the concern, അല്ലെങ്കിൽ you don't have to worry about it എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുവാണ്, നഴ്സ് ഇതൊരു സീരിയസ് പ്രോബ്ലം അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലേ. സോ there we can say to the patient that based on my clinical examination that's what I feel, but there is a link to infection but you don't have any other symptoms, so I can assure you that this condition of yours is nothing to be overly concerned about. You can, അല്ലെങ്കിൽ your condition will get subsided with proper management അല്ലെങ്കിൽ proper treatment. Am I making myself clear to you? അല്ലെങ്കിൽ is that clear to you? Am I transparent enough to you? എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് ക്ലിയർ ആണ് നഴ്സ്. സോ ആസ് ഇഫ് സോ നൗ ഐ തിങ്ക് ഐ ഹവ് ഗോട്ട് ആൻ ഇൻഫെക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് പറയാണ് ആസ് യു സെഡ് ദാറ്റ് ഐ ഹവ് ഗോട്ട് ആൻ ഇൻഫെക്ഷൻ, ഐ ക്യാൻ യൂസ് സം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഓയിൻമെൻറ്റ്സ് അറ്റ് ഹോം. ഈസ് ദാറ്റ് റൈറ്റ് നഴ്സ്? അല്ലെങ്കിൽ ഷാൽ ഐ അപ്ലൈ സം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഓയിൻമെൻറ്റ്സ് അറ്റ് മൈ ഹോം നഴ്സ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുകയാണ്. പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ആസ്കിങ് അബൌട്ട് ടേക്കിംഗ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിക്കേഷൻ. സോ എന്താണ് നമുക്കവിടെ വാൺ ചെയ്യണം, വാൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഓയിൻമെൻറ്റ്സ് അല്ലേ. സോ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ഡയറക്റ്റ്ലി പറയാൻ പറ്റും, വെൽ ഫെർണാണ്ടസ് യുവർ കൺസേൺസ് ആർ റീസണബിൾ ബട്ട് ഐ ഇൻസിസ്റ്റ് യു നോട്ട് ടു യൂസ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഓയിൻമെൻറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മേ ലീഡ്സ് ടു സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദർ ആർ ചാൻസസ് ദാറ്റ് യു മേ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് മേ ലീഡ്സ് ടു സ്ലോവർ ഹീലിംഗ്. So in order to avoid that
that അല്ലെങ്കിൽ to avoid these type of complication അല്ലെങ്കിൽ risk, it is advisable not to use antibiotic ointments, but I would like to give you some recommendations what you can do at home. Shall I proceed with that? ഞാനത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. സോ അവിടെ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം, വാഷ് യുവർ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഏരിയ 2 to 3 times daily in salty water, warm salty water, and press water soaked cotton pad against the lump, and avoid perfumed toiletries over the area. Am I making myself clear to you? Is that clear to you? Am I clear to you? Am I making myself transparent enough to you? എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, do you have any other concerns? Because they have given that find out any other patient concerns. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, do you have any further concerns? അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയാണ്, എന്താണ് നഴ്സ്, ഡു ഐ നീഡ് ടു സീക്ക് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡു ഐ നീഡ് ടു ഹാവ് എനി അതർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഫർദർ ഫോളോ അപ്പ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണ്. സോ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, എന്നാണ്, your concerns are reasonable, your concerns are valid, your concerns are sensible, അല്ലെങ്കിൽ your concerns are അല്ലെങ്കിൽ I appreciate your concern. അവിടെ അവർ പിന്നെ വരണമെന്നൊക്കെയല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്. സോ ദേ ആർ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദെയർ ഹെൽത്ത് അല്ലേ. സോ അവിടെ നമുക്ക് അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റും ചെയ്യാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? I advise you to seek medical attention if there is no improvement in your symptoms, or if the infection has spreaded, and the development of any other symptoms like high temperature, increased pain, swelling, redness, pus, or anything like that, and it is advisable to seek medical attention as soon as possible. Is that clear to you, Fernandez? എന്ന് ചോദിക്കാം. ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഡു യു ഹാവ് എനി ഫർദർ കൺസേൺസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുമായിരിക്കും, എന്താണ്, നഴ്സ് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ എക്സാക്ട് റീസൺ ഫോർ ദ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുമായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, യുവർ കൺസേൺസ് ആർ വെൽ ഫൗണ്ടഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ. ദ പോസിബിൾ റീസൺസ് ഫോർ ദ ഇൻഫെക്ഷൻ മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് യൂസിങ് അൺഹൈജീനിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ആൻ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ, or you may have a sensitive skin. So please don't worry. By following all the recommendations which I've provided, I can assure you that your symptoms will get subsided, അല്ലെങ്കിൽ your condition will get subsided, അല്ലെങ്കിൽ your symptoms, അല്ലെങ്കിൽ your pain will get reduced. So please don't worry. Try to follow all the instructions. And do you think you will be able to follow my instructions എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുക. അവരത് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്, പക്ഷേ വി നീഡ് ടു നോ ദെയർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, റൈറ്റ്? സോ അവിടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ഡു യു തിങ്ക് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫോളോ മൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് പറയും, യെസ് നഴ്സ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ഫോളോ ഓൾ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വാട്ട് യു ഹാവ് സെഡ് എന്ന് പറയും. ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ വില്ലിംഗ്നെസ് ടു ഫോളോ മൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഐ hope I have clarified all your concerns. If you're having any concerns, you can കോണ്ടാക്ട് മീ അറ്റ് എനി ടൈം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പറയാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണോ? ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് ക്ലാരിഫൈഡ് ഓൾ യുവർ കൺസേൺസ്. താങ്ക് യു ഫെർണാണ്ടസ് ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻ്റ് ലിസണിങ്. ഐ വിഷ് യു എ സ്പീഡി റിക്കവറി. താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റോൾ പ്ലേ എൻഡ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണ്? ദിസ് ഈസ് എ ക്വയറ്റ് ബിഗ് കാർഡ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്താണ് എല്ലാം കൂടെ ഈ ഒരു പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് കൺസൈസ് ആയിട്ട് പറയുവാണ് എങ്കിൽ വി ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് എക്സാക്ട്ലി ബൈ 5 minutes കേട്ടോ. നമ്മളവിടെ റെപ്പറ്റീഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്താലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റെപ്പറ്റീഷൻസ് അവിടെ സംഭവിച്ചാലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അവിടെ നമ്മുടെ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ടൈം, നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കിട്ടി എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്നുകൂടെ പറയാനായിട്ട്, അതായത് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സോ ടിൽ നൗ വാട്ട് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഗ്രാനുലോമ, ആൻഡ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്, ആൻഡ് what all are the treatment options that is available, and why this infection has occurred, and what to do if the condition is not getting improved, or the symptoms are not getting improved എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം,
പേഷ്യൻറ്റിനടുത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താങ്ക് യു പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിർത്താൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണോ? മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? സോ ഇസ് ദിസ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ക്ലിയർ ടു എവ്രി വൺ? Is this role play card as well as the name thing clear ആണോ എല്ലാവർക്കും? Is it clear to everyone? Name, നമ്മളുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര്, നോർമലി പേഷ്യൻസ് നെയിം വിൽ നോട്ട് ബി ഗിവൺ ഇൻ ദ കാർഡ്. പക്ഷേ ഇൻ സർട്ടൺ കാർഡ്സ്, ഇൻ സം കാർഡ് എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇൻ അൺനോൺ കേസിലും അൺനോൺ ടു നോൺ കേസിലും വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ബോതേർഡ് അബൌട്ട് ദ നെയിം ബിക്കോസ് വി ആർ ആസ്കിങ് ദെയർ നെയിം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു നോൺ കേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിറ്റഡ് കേസ്, പിന്നെ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ്, കൺഫർമേഷൻ കേസ് വേർ ദ നഴ്സ് കംസ് to see the patient, and home visit case, ഈ കേസിലെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, we need to confirm the name by asking may I address the patient as ഇന്നത് during the role play എന്നുള്ളത് ചോദിച്ച് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ക്ലിയർ ആണോ? മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ജസ്റ്റ് എക്സാമിനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പേഷ്യൻ്റെ പേര് ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടത്തില്ല. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളുടെ പേര് ലാസ്റ്റിലാണ് പറയുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് ക്ലാരിഫൈഡ് ഓൾ യുവർ കൺസേൺസ്. ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് എനി കൺസേൺസ് യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് മീ. വൺസ് അഗെയിൻ മൈ നെയിം ഇസ് സോ ആൻഡ് സോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വാസ് ക്ലിയർ ടു എവ്രി വൺ. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിരുന്നോ? Anson, Meera, Srisha, yes, thank you so much. Okay, I hope this session was clear to everyone. And if you are having any concerns about these type of topics, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും concerns if you are having, അല്ലെങ്കിൽ if you are having any similar concerns like this, please do comment and we'll be looking onto it and we'll do a role play or we will do live sessions based on that concern. So I hope everyone was clear with today's topic. Thank you all for your participation. I hope everyone is clear with it. I hope that next time നിങ്ങൾക്കൊരു പേര് കിട്ടുമ്പോൾ യു വോണ്ട് ബി ഹാവിങ് എനി കൺഫ്യൂഷൻസ് വെദർ യു നീഡ് ടു ആസ്ക് ദ നെയിം ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ആൻസർ നമ്മൾ ഹൗ മേ ഐ അഡ്രസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ റോൾ പ്ലേ നോർമലി ഒരു കാർഡ് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുള്ളത്. അതായത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഹൗ മേ ഐ അഡ്രസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ഹൗ മേ ഐ കോൾ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ റോൾ പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് ദ കോൺവെർസേഷൻ നമ്മൾ ചോദിക്കും. പക്ഷേ ഇഫ് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം ഇസ് ഗിവൺ വിൽ കൺഫേം ദ നെയിം. ആൻഡ് അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഹൗ മേ ഐ അഡ്രസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആസ് തന്നിരിക്കുന്ന പേര് ഡ്യൂറിങ് ദ റോൾ പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഐ ഹോപ്പ് എവ്രി വൺ ഈസ് ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, ഹോം വിസിറ്റ്, നമ്മൾ ഹോം വിസിറ്റിനെ പറ്റി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒരു ലൈവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഐ വിൽ ഡു എ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ഓൺ ഹോം വിസിറ്റ് ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് ലൈവ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് വെനസ്ഡേ. സോ അൺടിൽ ദെൻ ദിസ് ഇസ് മീ അബിയ ഫ്രം Tiju's Academy, Tiruvalla branch. Thank you so much for your participation. And if you are having any concerns, you can comment it and we'll be discussing on that topic for our next live session. And for next live session, I'll be discussing about particular different types of home visits. And stay tuned until then. Thank you so much.